আচ্ছা, বন্ধুত্বের জন্য ঠিক কতটা ঝুঁকি নেওয়া যায়, আর ন্যায় বিচার আর দয়া এই দুটোর মধ্যে কোনটা বেশি জরুরি? চলুন আজ এমনই এক অসাধারণ গল্পের গভীরে যাওয়া যাক। একটা গল্প যা যুগ যুগ ধরে মানুষকে এই প্রশ্নগুলো ভাবিয়ে তুলেছে। গল্পটা ভেনিসের, আর এর কেন্দ্রে রয়েছে ঠিক এই প্রশ্নটাই, একটা বন্ধুত্বের দাম কত হতে পারে। এমন এক গল্প যেখানে বন্ধুত্বের পরীক্ষাকে একদম শেষ সীমা পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তো গল্পের শুরুটা হচ্ছে ভেনিসের সেই জমজমাট বাণিজ্যিক কেন্দ্র থেকে। আর এখানেই আমরা এমন দুটো চরিত্রের দেখা পাবো যাদের জীবন দর্শন, যাদের ভাবনা চিন্তা সব কিছু একদম একে অপরের উল্টো। আর তাদের এই সংঘাতই কিন্তু পুরো গল্পের ভিত্তি তৈরি করে দেয়। দেখুন, একদিকে আছেন আন্তোনিও, একজন উদার মনের ব্যবসায়ী যাকে সবাই ভালোবাসে, সম্মান করে। আর ঠিক তার উল্টো দিকে শাইলক, এক নির্দয় মহাজন যাকে তার কাজের জন্য প্রায় সবাই ঘৃণা করে। মানে দুজনের মধ্যে পার্থক্যটা বলতে পারেন আকাশ পাতাল। তো এই যে এত বড় একটা নাটক, এর শুরুটা কিন্তু ভালোবাসাকে কেন্দ্র করে। আন্তোনিওর এক বন্ধু বাসেনিও, সে তার আয়ের থেকে একটু বেশি খরচ করে ফেলেছিল, আর এখন তার ভালোবাসার মানুষ পোর্শিয়াকে বেশ রাজকীয়ভাবে বিয়ের প্রস্তাব দেবার জন্য কিছু টাকার দরকার হয়ে পড়ে। ব্যাপার হলো, আন্তোনিও নিজের সব টাকা তখন আটকে ছিল সমুদ্রে ভেসে থাকা তার বাণিজ্যিক জাহাজগুলোতে। হাতে নগদ কিছুই ছিল না, কিন্তু বন্ধুর জন্য সে সব করতে রাজি। তাই সে ওই 3000 ডুকাট ধার করতেও রাজি হয়ে গেল। আর বন্ধুকে সাহায্য করতে গিয়ে আন্তোনিও এমন একজনের দরজায় কড়া নাড়ল যাকে সে সম্ভবত সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করত, আর সে হলো শাইলক। আর ঠিক এইখানেই জন্ম নিল এক মারাত্মক চুক্তি, যেটা শুধু টাকার লেনদেন ছিল না, এর পেছনে ছিল প্রতিশোধের এক ঠান্ডা পরিকল্পনা। শাইলক তো টাকা দিতে রাজি হয়ে গেল, কিন্তু তার শর্তটা ছিল খুবই অদ্ভুত আর বেশ সন্দেহজনক। সে কোনো সুদ চাইল না, তার বদলে সে 3 মাসের একটা ডেডলাইন দিয়ে দিল, আর বলল যে যদি সময় মতো টাকা ফেরত না পায় তাহলে সে এমন একটা শাস্তি চাইবে যা টাকা দিয়ে মাপা সম্ভব না। আর সেই ভয়ঙ্কর শর্তটা ছিল, যদি আন্তোনিও সময় মতো টাকা ফেরত দিতে না পারে তাহলে শাইলক তার শরীর থেকে ঠিক 1 পাউন্ড মাংস কেটে নেবে। ভাবা যায়? এটা আসলে আইনের আড়ালে একটা নির্মম প্রতিশোধ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তো ভেনিসে যখন এই রকম একটা টেনশন চলছে, চলুন আমরা একটু গল্পের অন্য দিকে যাই, বেলমন্টে। সেখানে কিন্তু বাসানিওকে তার ভালোবাসার মানুষ পোর্শিয়াকে পাওয়ার জন্য সম্পূর্ণ অন্য এক পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। আর এই পরীক্ষাটা টাকা বা ক্ষমতার নয়, এটা ছিল বুদ্ধি আর বিবেচনার পরীক্ষা। ব্যাপারটা হলো, পোর্শিয়াকে যে বিয়ে করতে চাইবে তাকে একটা অদ্ভুত পরীক্ষা দিতে হবে। সোনা, রূপা আর সীসা, এই 3টে সিন্দুকের মধ্যে থেকে সঠিকটা বেছে নিতে হবে। অন্যেরা যেখানে বাইরের চাকচিক্যে ভুল করে, বাসানিও কিন্তু তার বুদ্ধি দিয়ে একদম সাদা মাটা দেখতে সীসার সিন্দুকটাই বেছে নেয় আর জিতেও যায়। কিন্তু ঠিক যখন বাসানিও আর পোর্শিয়া তাদের নতুন জীবন শুরু করতে চলেছে, তাদের সেই আনন্দটা এক মুহূর্তেই উবে গেল। ভেনিস থেকে একটা চিঠি এলো, একটা ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ। এইবার গল্পের দুটো সুতো, মানে বাসানিও জয় আর আন্তোনিওর বিপদ এক জায়গায় এসে মিলে গেল। আর প্রেক্ষাপটটা হলো ভেনিসের এক টান টান উত্তেজনার আদালত, যেখানে শুধু একটা জীবনই ঝুঁকির মধ্যে ছিল না, বরং আইন আর ন্যায় বিচার নিজেই ছিল এক কঠিন পরীক্ষার মুখে। আন্তোনিওর কপালটা দেখুন, একেবারে ঘুরে গিয়েছিল। তার সব বাণিজ্যিক জাহাজ নাকি সমুদ্রে হারিয়ে গেছে, মানে সে এখন ওই 3000 ডুকাট শোধ করতে পারবে না। আর শাইলক তো ঠিক এই সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিল। সে আন্তোনিওকে আদালতে টেনে নিয়ে গেল তার সেই ভয়ঙ্কর পাওনা আদায় করতে। আদালতে শাইলককে দ্বিগুণ, এমনকি তার থেকেও বেশি টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সে নাছোড় বান্দা। সে একটাই কথা বলে, আইন আমার পক্ষে, আমি আমার 1 পাউন্ড মাংস চাই। সে শুধু আইনের শর্তটাই মানতে চায়, আর কিচ্ছু না। আর ঠিক সেই সময়ে যখন সবাই প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছে, আদালতে এলেন এক তরুণ আইনজীবী, নাম ডক্টর ব্যালথাজার। কিন্তু আসলে এই আইনজীবী আর কেউ নয়, স্বয়ং পোর্শিয়া, ছদ্মবেশে। সে এসেছে তার বুদ্ধি দিয়ে এই অসম্ভব মামলাটা লড়তে।
পোর্শিয়া প্রথমে শাইলকের মানবিকতার কাছে আবেদন করে। সে বোঝানোর চেষ্টা করে যে দয়া বা ক্ষমা একটা স্বর্গীয় গুণ, যা যে ক্ষমা করে আর যে ক্ষমা পায় দুজনেকেই আশীর্বাদ করে। কিন্তু শাইলক, সে তার সিদ্ধান্তে একদম পাথরের মতো অটল। শাইলক যখন প্রায় তার ছুরিটা হাতে তুলে নিয়েছে, ঠিক সেই মুহূর্তে পোর্শিয়া আইনের এমন একটা সূক্ষ্ম দিক তুলে ধরল যা কেউ ভাবতেও পারেনি। সে বলল, 1 মিনিট, চুক্তিতে তো শুধু 1 পাউন্ড মাংসের কথা লেখা আছে, 1 ফোঁটা রক্তের কথা তো কোথাও লেখা নেই। আর আইনের এই একটা ব্যাখ্যাতেই পুরো খেলাটা ঘুরে গেল। মানে শাইলক তার 1 পাউন্ড মাংস নিতে পারে, কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু শর্ত হলো 1 ফোঁটাও রক্ত ছড়ানো যাবে না। আর যদি 1 ফোঁটাও রক্ত পড়ে, তাহলে ভেনিসের আইন অনুযায়ী তার সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। এটা ছিল এক অসম্ভব ফাঁদ। ব্যাস, শাইলক তার নিজের পাতা ফাঁদেই ফেসে গেল। সে পুরোপুরি হেরে গেল, আর পোর্শিয়ার অসাধারণ বুদ্ধির জোরে অ্যান্তোনিওর জীবনটা বেঁচে গেল। Once upon a time in Venice, Italy, there was a very rich merchant named Antonio. He had many ships that sailed in the sea. His ships carried different types of merchandise to other countries. He sold those goods there. He bought spices and other valuables from foreign countries and sold them in Venice. Antonio was a good and kind man. He always helped the poor. The people of Venice loved him very much for his honesty and kindness. Antonio had a close friend named Bassanio. He was a handsome young man and was born in a noble family. Bassanio liked to live a very luxurious life. He loved grandeur and style. He spent more money than he earned. As a result, he was very often short of money. In such situations, Bassanio would go to his best friend Antonio for help. Antonio would help him with cash. It so happened that Bassanio fell in love with a wealthy lady named Portia. Portia was known not only for her beauty, but also for her wisdom. She was soft towards Bassanio too. He wanted to visit Portia in a grand manner, but he did not have any money. So he went to Antonio. Bassanio said, "Dear friend Antonio, I am in great need of some money. I would like to visit Portia at Belmont, grandly dressed and with many servants, but I don't have any money right now. Please help me to fulfill my intention." Antonio said, "This is not a problem, my friend. How much do you need?" 3,000 ducats, Venetian currency, will do. I don't have that much money with me now, as all my ships have gone out in the sea with merchandise. But don't worry, my friend. I'll arrange 3,000 ducats for you. So he decided to borrow the sum from a moneylender named Shylock. Shylock was a very crooked man. Antonio and Shylock hated each other. Shylock used to lend money with high interest. He would even send the debtor to prison if the latter failed to pay his debt. On the contrary, Antonio used to lend money to help those who needed it and would not charge any interest. Shylock agreed to lend him money, but on one condition. If he failed to repay the money in 3 months' time, he would pay a penalty. Shylock would cut a pound of flesh from any part of Antonio's body. Antonio willingly agreed, thinking that his ships would soon return with all the rich merchandise, and he could easily return the money to Shylock by selling them. Shylock made Antonio sign a bond before giving him the money. Antonio took the money and gave it to Bassanio. Bassanio went to Belmont to visit Portia, grandly dressed with many servants. Portia's father had died lately. Before his death, he had thought of an unusual plan to find a good husband for his daughter. He wanted a man to marry Portia for herself and not for her wealth. He had 3 caskets made, one of gold, one of silver, and one of lead. One of the caskets had Portia's portrait in it. The suitor who would first choose the casket with the portrait would marry her. The first one to try was the Prince of Morocco. He thought that silver and lead are poor metals. It is the casket made of precious metal that can hold the precious picture. So he chose the gold casket. But all he found was a picture of a skull with a message that said, "All that glitters is not gold." The prince was very sad and went back home. Then came the Prince of Spain. He looked at the silver casket for a long time. On it was written, "He who
who chooses me will get what he deserves." The prince had a very high opinion about himself. He thought that he deserved the best. He therefore chose the silver casket and opened it. Inside the casket, he found the picture of a blinking fool. He was very disappointed and offended. He immediately rode away. Then it was Bassanio's time. He looked at the caskets for a long time. He thought, appearances are often misleading. Bad men appear good, and they hide their inner ugliness under fine clothes. So he chose the plain-looking lead casket. On opening the casket, he found the portrait of Portia inside. Bassanio and Portia got married. There was great joy at Belmont, and the newly married couple were spending their time happily. But soon their happiness turned into sorrow by a piece of news. A messenger came with a letter from Antonio. The letter said, "Dear friend Bassanio, all my ships have been lost at sea. I cannot pay the money I owe to Shylock, so I have to pay the penalty. Dear friend, come and see me if possible. I would like to see you once before I die." Bassanio quickly left for Venice. When Bassanio reached Venice, Antonio was already in the court of justice. They were waiting for the trial to begin. The Duke entered the courtroom, took his seat, and the trial began. The Duke requested Shylock to be merciful and not to claim his pound of flesh. But Shylock would not listen to him. Bassanio offered him twice the amount of money that Shylock lent Antonio, but Shylock did not accept it. He said, "I claim my pound of flesh. The law is on my side. Antonio must pay the penalty written in the bond." The Duke was extremely sorry that he could do nothing to help Antonio. The law was on Shylock's side, and the law must be abided. The Duke feared that although the wisest lawyer in Venice was coming to speak in defense of Antonio, he would not be able to save the merchant. Soon, a young clerk entered the courtroom with a letter from that lawyer. The lawyer was ill and would not be able to come to the court. He requested the Duke to let his young friend, Dr. Balthazar, defend Antonio. The Duke gave his permission, and Dr. Balthazar entered the courtroom. He looked very young, and the Duke doubted if the wisdom of the young lawyer could save Antonio. This young lawyer was no other than Portia in disguise, and the young clerk was her friend who was also in disguise. Portia begged Shylock to be merciful and told him how God bestows mercy to those who are merciful themselves. "Mercy," Portia said, "brings a blessing to him who shows it and to him who receives it. All of us pray to God for mercy, but God will only have mercy on us if we have mercy on others." Shylock paid no heed to Portia. All he wanted was his pound of flesh. Portia asked, "Can't Antonio pay the debt?" Bassanio cried, "Yes, he can pay it, and even more. Even I can pay 10 times the sum my friend borrowed from Shylock." "Won't you take the money, Shylock?" Portia asked. "No, I demand the lawful penalty. Give me my pound of flesh." "Let me see the bond, Shylock," said Portia. Shylock handed the bond to her. She read it with great attention and then said, "You are right, Shylock. The law is on your side. You can claim the flesh. But I would request you one more time to accept the sum Bassanio is offering you and let me tear up the bond." But Shylock would not give up his claim. Portia then turned towards Antonio and said, "Get ready, Antonio, for Shylock to cut his pound of flesh. The law gives it to him." Shylock was filled with joy on hearing what Portia said. He began to praise Portia in disguise for her wisdom and righteousness. He cried out, "O noble judge, O excellent young man, you are a second Daniel who has come to this earth." Portia urged Shylock to cut the pound of flesh he demanded. Delighted, Shylock walked towards Antonio with a knife in hand. He told Antonio to uncover his chest. But as he was about to cut Antonia's flesh, Portia stopped him. She cried out, "Wait a second, Shylock. Never forget there is no mention of blood in the bond. Therefore, you cannot shed a single drop of blood while you cut your pound of flesh, or else you pay the penalty. And the penalty is, the state will take your property from you. You lose everything that you have now, Shylock." Shylock understood it was not possible for him to cut a pound of flesh without shedding blood.
He was defeated by the wise lawyer. He hung his head and without another word left the courtroom. Thus, Antonio's life was saved.